call and the choosing. Amen. And there's also what is called the promise. Amen. The call, the chosen, then the promise. Die Berufenen, die Auserwählten und die Versprochenen. The call, the chosen, the promise. These three, they are different. And we have to know them. Amen. Praise the Lord. Kannst du nochmal die drei sagen? Call, The call, the chosen, then the promise. Achso, versprochen. Are we there, please? Yeah. Amen. Amen. And we will talk about, that is why your choice is very important. Deswegen ist unsere Wahl sehr wichtig. Even today's very message, we can even call it freedom of choice. Die Predigt von heute können So wir that auch freedom of choice. unser freier Wille nennen. Amen. Freedom of choice. Der freie Wille. Notre message, c'est la liberté de nos choix. The call, the chosen, the promise. But we will not go into that of the promise. I will first of all see how we can, that of the chosen is even deeper than how I thought it would be. Amen. And the Lord always chooses those he flow through. Der Herr wählt die Leute, durch die fließt. Dieu, lui, choisit les personnes par qui travaille. He called Traverser. and he chose. Beruft und wählt aus. Il appelle et puis il choisit. And it depends on your relationship with him. Und es kommt auf deine Beziehung mit ihm an. Et ça dépend de ta relation avec lui. The second Chronicles 16 verse 9. In 2. Chronik 16, Vers 9. It said the eye of the Lord is going to and fro, looking for who to flow through. Da steht, dass die Augen des Herrn Let's go wandeln und suchen, durch wen arbeiten kann. Second Chronicles 16 2 Chroniques 16. On va lire 2 Chroniques 16. verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. Praise the Lord. 2 Chroniques 16, verset 9, dit... Oh. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu as agi comme un insensé et à cause de cela, tu ne seras plus entre d'être en guerre. Satan also call and choose. Der Teufel beruft und wählt auch aus. Et le diable aussi, lui aussi l'appelle et il choisit. Revelation, the book of Revelation said the Lord is knocking, that you open for him to come in. So also Satan is knocking. He wants you to open for him to come in. Der Teufel klopft genauso wie Jesus Christus an deinem Herzen klopft. Comme Jésus-Christ, le diable aussi, il est en train aussi de toquer dans nos cœurs pour qu'on puisse l'ouvrir. And Satan also have his promises. Und der Teufel His hat auch seine promise Versprechen. people. Et le diable, il a aussi ses promesses et ses gens promis. Amen. He have his promised people. That's why a baby can be born having some so strong demonic power. Deswegen kann Just a ein baby. Baby geboren And be werden, killing thousands. was eine sehr krasse dämonische Kraft in sich Voilà. trägt. Et c'est comme ça aussi qu'il peut aussi être un bébé qui a That's une the puissance promise. démonique, qui peut aussi être capable à tuer beaucoup de gens parce c'était un enfant promis. Are you getting it? Amen. No wonder in the Old Testament God will say kill all of them, including the babies.
kein Wunder, dass im Alten Testament sogar Because Satan Gott has sagt, tötet alle, selbst die Säuglinge, weil der Et Teufel seine eigenen Leute auch unter diesen Säuglingen hat. Et c'est pour cela que Dieu a dit aussi dans l'Ancien Testament, tuez tout le monde, même les bébés, même les nouveau-nés, parce que même entre les nouveau-nés, il y a aussi ceux qui ont l'esprit du diable. You know that we just read where the Lord, the eyes of the Lord is going to and fro, looking for who to go through. So also Satan's eye is going to and fro, looking for who to go through. Die Augen des Teufels suchen auch nach einem Opfer, durch das er arbeiten kann. En 2 Chroniques 16, on a lu que les yeux de Dieu est en train de partir partout et regarde et est en train de chercher quelqu'un par qui traverser. Et c'est comme ça que le diable aussi il cherche aussi quelqu'un. If you go to Job 1, when Satan was present in the presence of the Lord, you know, God asked him, where have you been? He said, I've been going to and fro. Genau wie als hier He's looking for where to go through. Gott gefragt hat, Who will submit? was machst du, Teufel, was geht gerade bei dir, woher kommst du? Und er gesagt hat, ja, ich bin habe gerade die Welt durchstreift und habe nach Opfern gesucht. Même quand on lit dans le livre de Job, il y a le Go to diable. First Peter, please. Et Job, il y a aussi Dieu qui a demandé au diable qu'est-ce que tu fais. Lui, il dit qu'il est aussi en train il est rusé, il est en train de chercher aussi quelqu'un à travers qui traversait, qui marchait. First Peter 1 Pierre, 5, verse 8. 1. Petrus 5, Vers 8. 1 Pierre 5, 8. He said, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. 1 Pierre 5, 8. Il est écrit l'esprit de. Ainsi, il a 3 témoins. Petrus. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1 Pierre 5, 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion ruissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Satan is looking for who to go through. So also the Lord is looking for who to go through. Der Teufel sucht nach jemandem, durch den er arbeiten kann, genauso sucht auch der Herr jemanden, durch den er arbeiten Le kann. diable, on voit ici, le diable cherche quelqu'un par qui travailler. Et c'est comme ça aussi que Dieu aussi cherche quelqu'un par qui travailler. The call and the choosing of Christ. Let us go to Romans 8. Römer 8. Romains 8. We read from verse 27 Römer 8, 27. to 30. 7 à 30. He said, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Verse 29. For whom he had foreknown, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Verse 30. So, okay. He said, moreover, whom he did predestinate, then he also called. Predestinate, then called. And whom he called, then he also justified. And whom he justified, then he also glorified. You see something there? Praise the Lord. Alléluia. Yes. Ok. Oder willst du? Ja, ich lese mal. In Deutsch ist es erst fängt es ab 28 an. Ist das bei euch auch so? Okay. Wir wissen aber, also Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott liebt, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. On va lire à partir de verset 28.
en français c'est 28 qui est non. Ah, ok, ça. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan du vin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Celui qui a ainsi appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi donné sa gloire. Amen. Praise the Lord. Halleluja. God gave everyone, or let me say, He gives everyone freedom of choice. Gott gibt jedem diese Wahl zu entscheiden. Dieu donne. Anderes Wort, ich habe das gerade aufgeschrieben. Entscheidungsfreiheit, genau. Dieu donne à tout le monde la possibilité de choisir librement. He might even choose you from your mother's womb, but once you are born into this world, you have the freedom of choice to choose. Vielleicht hat er dich sogar schon im Leib deiner Mutter auserwählt, aber du hast immer noch die Autorität, diese Auserwähltheit zu akzeptieren oder zu verweigern und dein eigenes Ding zu machen. Peut-être il t'a déjà choisi dans le ventre de ta mère, mais dès que toi tu es né dans ce monde, c'est toi qui dois choisir de lui suivre ou pas. There's one thing with Christ. He loved freedom of choice. Christus liebt den freien Willen. Dieu, lui, Jésus-Christ, lui, il aime la liberté de choisir. Even in heaven, Satan, Lucifer was having freedom of choice. Selbst im Himmel sehen wir das, Are you weil getting it? die Engel Luzifer, er hatte einen freien Willen. Même au ciel, même Lucifer, lui aussi, il avait aussi la liberté de choix. Angel Gabriel, he can't even do the same that Satan did, but he chose to follow Christ. Engel Gabriel könnte Angel genauso, Michael. oder Engel Michael könnte genauso in Rebellion treten wie Engel Luzifer, weil Gott ihm diesen freien Willen gegeben hat, der dafür sorgt, dass sie sich entweder für Jesus entscheiden oder gegen Jesus. Même les anges Gabriel et Michael, eux aussi pouvaient aussi choisir comme Lucifer de faire la rébellion, mais eux, ils n'ont pas choisi ça, ils ont choisi de suivre Dieu. He never force. Er zwingt nicht. Dieu, il ne force jamais. He knows you and he knows your motive. He knows your value, what you value. Er kennt dich und deine Werte. Il te connaît, et il connaît aussi ton cœur et tes motifs. Let us go to Matthew 22. Matthäus 28. Matthieu 22. I will quickly go through something here. This verse, to 1 to 12. We read 1 to 12. Matthäus 28, 1 bis 12. 22. Matthäus 22. Matthieu 22. 1 bis 1. 1 to 12. 1 bis 12. 22, 1 to 12. 1 à 12. And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king. Amen. Amen. Which made a marriage for his son, verse 3, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, Tell them which were bidden, tell the chosen, to come. You might have been chosen even from your mother's womb. Du bist vielleicht auserwählt von dem Schoß deiner Mutter. Peut-être on t'a déjà choisi dès le ventre de ta mère. But you still have to choose it. Aber du musst dich dennoch für ihn entscheiden. Mais c'est toi-même qui dois toujours choisir. He said, Behold, I have prepared my dinner, and my oxen and my fattens are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it and went their ways. One is farm, another to his merchandise.
Verse 6. And the remnant took him his servant and treated them spitefully and slew them. Verse 7. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their cities. This is also connecting to the Jews and Jesus Christ. Eh? Das You should know verbindet that. auch zu den Amen. Juden und Jesus Christus. Et ça, c'est une connexion entre Jésus-Christ et les Juifs. Then said he to his servants, the wedding is ready. Now to the Gentiles, you get it. But Sagte das zu den they Heiden. which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. Verse 11. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friends, how comest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Verse 13. Then said the king to the servant, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Do you get something there? Praise the Lord. Alléluia. Jusqu'à 14, on a lu. Many are called, few are chosen. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. God never creates anybody to become bad. Gott schafft niemanden, damit er böse wird. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être mauvais. If you go to Genesis, anytime he creates, he blessed. Immer wenn er schafft, wenn wir zu 1. Mose gehen, sehen wir, dass immer wenn er schafft, segnet er es. Si on voit en Genèse, toutes choses qu'il a créées, il a béni ça. He did not create Pharaoh for his heart to be hardened. Er hat den Pharao nicht mit einem bösen Herzen erschaffen, ihn so gemacht. Il n'a pas créé le pharaon pour avoir un cœur endurci. He did not, create Judas to betray Jesus Christ. Er hat nicht Judas erschaffen als die Person, die ihn halt, die dazu auserkoren ist, ihn zu verraten. Il n'a pas aussi créé Judas pour tromper Jésus-Christ, trahir Jésus-Christ. He did not create Lucifer to rebel against him. Er hat auch Lucifer Are you getting it? nicht erschaffen, damit er gegen ihn kämpft, gegen ihn rebelliert. Il n'a pas aussi créé Lucifer pour faire une rébellion contre lui. He never created to fight him. Er That's erschafft what religion. nicht Dinge, damit A diese lot are Dinge gegen thinking ihn today. kämpfen. Il n'a jamais créé quelque chose pour It's so que les evil. choses puissent le combattre. Ça, c'est démoniaque. that Lucifer rebelled against him was not coming from him. It came from Lucifer himself. Dass Lucifer gegen Gott Well, not- sich did gerichtet not hat, come from Christ. das war nicht von Gott inspiriert oder eingeleitet, sondern das war er selber. Le fait que Lucifer a rebellé contre Jésus-Christ et contre Dieu, c'était lui-même, c'était pas l'inspiration de Dieu. The only blame God have there is creating Lucifer. Das Einzige, wofür man ihn schuldig sprechen könnte, ist die Erschaffung dieses Wesens, dieses Menschen, dieses Engels. Le seul regret que Dieu peut avoir, ça pourrait être d'avoir créé Lucifer. C'est ça le seul regret qu'il pouvait avoir. He did not create man, Adam, to rebel against him. The only, if you look at that he creates man, that is only his fault. Seine Schuld That ist, you are vielleicht nur, created. ist es nur, dass er
dieses Wesen, diesen Menschen, diesen Engel erschaffen hat, aber er hat nicht die Rebellion, diesen Ungehorsam oder diese Sünde mit diesem Menschen erschaffen. Donc il a créé les personnes, il a créé l'ange, mais il n'a pas créé la rébellion ou la désobéissance de l'homme. If we also go to Matthew 20, let's go to Matthew 20. Matthäus 20. On va lire Matthieu 20. From verse 1 to 16. 1 bis 16. 1 à 16. It said, for the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a yard, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Verse 5. Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise. Verse 6. And about the 11th hour he went out, and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right that shall you receive. Verse 8. So when even was come, the Lord of the vineyard said unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received even many a penny. But when the first came, they supposed that they should receive more. And they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, This last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Let not thou agree with one for a penny. Take that thine is, and go your way. I will give unto this last even as unto thee. Verse 15. Is it not lawful for me to do what I will with my own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first last. For many be called, but few chosen. Praise the Lord. I will not go into it one after the other. Let me go forward. Amen. The Lord, we have freedom of choice, all of us, from Christ. Wir haben die Entscheidungsfreiheit von Christus bekommen. On a la liberté de choisir. He can even choose you from your mother's womb. Kann dich sogar auserwählen vom Schoß deiner Mutter. Il peut même nous choisir de quitter le ventre de notre mère. Like Paul, like Peter, from like Jeremiah. But once you are born into this world, wie Jeremia oder Paulus oder Petrus, aber wenn du in diese Welt geboren wirst, comme les Jérémie et Paul, mais dès que tu es né dans ce monde, because of the fall of man, wegen dem Sündenfall, à cause de la chute de l'homme, because the God of, there's another God in this world, which is Satan. Es gibt einen anderen Gott auf dieser God Welt, of this der world. Teufel, der Gott dieser Welt. Parce qu'il y a un autre Dieu dans ce monde. You still have to choose him. Musst du dich für Christus entscheiden. I don't know. There is a position that's Wir going einen to Feind fight. haben, der kämpfen wird. On a une opposition qui veut toujours lutter contre. Somebody getting something here.
before the fall, once you are born, it's everything perfect. But now, you still have to choose. Even, let me go forward. Amen. Vor dem Sündenfall wurdest du perfekt und vollkommen erschaffen mit dem Geist Gottes. Aber heute musst du dich dafür entscheiden. Avant la chute de l'homme, on n'avait pas, on était déjà parfait, on pouvait être né et appartenir directement à Dieu. Mais après la chute de l'homme, ça a tout changé. On doit toujours se décider. The Lord loves freedom of choice so much. Der Herr liebt die Entscheidungsfreiheit. Dieu, lui, il aime freien Willen. la liberté de choix. Even Adam, when he created Adam, he gave Adam, opportunity to choose Genauso life or als death. Adam You get erschaffen it. hat er ihn auch mit einem freien Willen erschaffen. Er konnte zwischen Leben und Tod wählen. Et c'est comme ça il a fait aussi avec Adam. Quand il a créé Adam, il a donné l'opportunité de choisir la vie ou la mort. Even before sin came into this world, he already have that, he already loved that freedom of choice. Genau, auch bevor die Sünde überhaupt in diese Welt gekommen war, konnten Menschen schon entscheiden, selbst den freien Willen einsetzen. How much more now? Wie viel mehr jetzt? Même avant que l'homme a commencé à pécher, il avait aussi le choix de choisir ce qu'il veut. Et maintenant, c'est encore de plus. That you are here today is not by force. Dass du It's heute by hier choice. bist, ist auch nicht per Zwang, sondern du hast dich dazu entschieden, heute hier zu sein. Même aujourd'hui, comme tu es venu ici, personne ne t'a forcé à venir ici. Toi-même, tu as décidé. Adam chose to disobey God. Adam hat sich entschieden, Gott zu missachten. Adam, il a décidé de désobéir Dieu. So also we can even choose to disobey him Genauso können wir auch entscheiden, and not be here uns today. ihn zu verweigern Et, und nicht hier zu sein heute. et c'est comme ça Par que exemple. si on peut choisir de lui désobéir et de ne pas venir à l'église. Adam disobeying God did not come from God. Dass Adam Gott missachtet hat, kam nicht von Gott. Que Adam puisse désobéir Dieu, ça venait pas de Dieu. I will repeat this again. Even that of Satan. For Satan to rebel against God, that's Lucifer. It was not from God. Dass Luzifer gegen Gott rebelliert hat, war nicht von Gott eingeleitet. Je veux le répéter, que The freedom le of choice. Lucifer a désobéi contre Dieu, ça venait pas de Dieu, ça venait de lui-même. C'était sa propre décision. Praise the Lord. Halleluja. Christ's system is freedom. Das System von Christus ist Freiheit. Le système de Jésus-Christ, c'est la liberté. If his system was false, he could have even used it on Satan. Wenn sein Lucifer, System ja. Zwang All wäre, of them, they just changed it there. But dann hätte er das eingesetzt, als Luzifer zum Teufel wurde. Er hätte ihn da schon gestoppt und hätte gesagt, nein, du bleibst hier und du gehorchst mir jetzt. Si son système était de forcer quelqu'un, là, il allait même pu forcer Lucifer et à stopper ce qu'il était en train de faire. and that of Adam, he could have even used it on Adam. If he before he knows what was going to happen. That for man to fall, it will take him to come from heaven. So if his system was false, he could have even prevent that Satan from having victory over Adam. Und er hätte das, genauso wie er es bei Luzifer eingesetzt hätte, hätte er es auch bei Adam eingesetzt, weil er gewusst hätte, was es für eine Konsequenz hat, wenn der Mensch sich für den Tod entscheidet. Aber dennoch hat er das zugelassen, den freien Willen des Menschen akzeptiert. Si son système c'était de forcer quelqu'un, il allait puis aussi forcer Adam de ne pas désobéir contre lui, de ne pas manger le fruit. We thank him that he keeps to his word. Deswegen wir danken dem Herrn, dass Though er it's sein Wort hard. hält, auch wenn es bitter sein kann. Et c'est pour cela on le remercie parce qu'il est si fidèle à sa parole, même si That's why we can trust him today that we are saved. Deswegen können wir ihm vertrauen, dass wir errettet Et sind. c'est pour cela on peut aussi lui faire confiance qu'on a notre salut. That's why we can trust him today in everything he said. Deswegen können wir We can vertrauen trust him. in allem, was er sagt. Et c'est pour cela on peut aussi lui faire confiance sur tout ce qu'il est en train de dire. He have character. Er hat einen Il a Charakter. un caractère, He have his own principle. Er hat seine eigenen il a Prinzipien. son propre principe. Are you getting it?
Amen. Once he speaks, once his word remains his word. Wenn spricht, He is subject to obey it. bleibt sein Wort. He himself obeys his word. Gehorcht seinem Wort. Quand Il il never parle, violate. Amen. Et quand il parle, il obéit sa parole. Même lui-même aussi, il obéit sa parole. Sa parole reste la même. You know, some of them might be saying, you could have violated then. You could have how can you even trust him now if you have done it then? Würden sagen, aber er hätte doch ein Auge zudrücken können oder einfach nur dieses eine Mal anders sein können. Aber wie könntest du ihm heute vertrauen, wenn er sich einfach so mal umentscheiden lässt? Quelques d'entre nous, on pouvait même dire que Dieu pouvait il pouvait pas être sévère là, il pouvait faire quelque chose autrement, une exception, voilà, merci. Il pouvait faire une exception, mais s'il faisait des exceptions, comme tu n'allais même pas être capable à lui faire confiance aujourd'hui. The book of Revelation said the Lord stand at the gate knocking, that we open for him. In Offenbarung steht, dass der Herr an dem Tor steht und klopft, damit er reinkommen kann. Dans la Bible, il est écrit que Dieu, il est dehors, il est en train de toquer dans nos cœurs. The book of Peter said it is not his will for anyone to perish, including Judas. Oder in Petrus steht, es ist nicht sein Wille, dass irgendjemand zugrunde geht, auch Judas. Dans Pierre, il est écrit que c'est pas sa volonté que quelqu'un puisse périr, même pas Judas. You know, people want to even give pity Judas. Yeah. You know, it must happen. Must it happen through you? Und Leute wollen Judas bemitleiden und sagen, vor der Are you Arme, das getting war it? echt ein armes Opfer, ja, dass das durch ihn das passieren musste. Aber muss der Teufel dich nutzen? Musst du das zulassen? Il y a quelques personnes qui sont en train d'avoir pitié à Judas. Il dit, Judas, c'est qu'il a fait, mais ça devrait passer comme ça. Oui, ça devrait passer comme ça, mais se passer comme ça. Mais est-ce que ça devrait se passer à travers toi? C'est pas Dieu qui a choisi Judas. C'est lui-même qui a choisi d'être la personne. Praise the Lord. Let us go to John 13. John 13. Praise the Lord. On va lire Jean 13. You know, Judas was chosen. Judas war auserwählt. Judas a été choisi. Are you getting it? No, that you are chosen does not mean you cannot even fall. Dass du auserwählt bist, heißt nicht, dass du nicht fallen kannst. Juste parce que on t'a choisi, ça signifie pas que tu vas tomber. People think that once you are chosen, it's not by force. It must be. No, there's nothing like that in the kingdom of heaven. Once you come to Christ. Amen. John 13, 21. 21. Jean 13, 21. He said, when Jesus had thus said, he was troubled in his spirit, and testified and said, verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. Then we will be coming there later, but go to John 6 now. Johannes 6. On va rentrer après là. John On parle 6, d'abord à Jean verse 17. Jean 6, 27, 17, 17. 70, 70. Johannes 6, Alors, Vers 70. 70. Jean 6, 70. Jesus answered, then, have I not chosen you 12, and one of you is a devil? Satan was chosen, but Judas was chosen, but he's a devil. Are you getting it? N'est-ce pas moi Judas war auserwählt, He aber became a devil. er wurde ein Teufel. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12, reprit Jésus, et pourtant l'un de vous est un diable. Yes, sir. Kurze Frage, because I want to understand this clearly. Because in the beginning we said that Christ chooses and also the devil chooses. Yeah. And we see that Judas was chosen. Mm-hmm. So was he chosen from the And devil? this was chosen by, there were 12. We just read John 13, where he said, he chose the 12, not the devil. The devil never chose the 12.
It's Jesus Christ that chose them. But Judas chose to follow Then them. go back to the John 13 so that you will see it. What happened to Judas? On va rentrer maintenant à Jean 13, 21, John 13. pour mieux le comprendre. Your desire, your value, your motive, your desire, what you desire. Unsere If you Wünsche, desire things, wenn wir uns to Dinge destroy wünschen, you. werden sie uns zerstören. what we desire that we refuse to let go. Was wir nicht loslassen wollen. Quelquefois, notre désir, ça nous détruit parce qu'on veut pas laisser tomber ces désirs. From verse 21, please. When Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. Then the disciples looked one on another, doubting of who he spake. Sometimes when I speak concerning you here, you look at one another and look at me, who am I speaking to? Amen? The same thing here. Verse 23. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. That's John the Baptist. John, not John the Baptist, but John. Amen? Then in verse 24, Simon Peter therefore beckoned to him that he should ask who is, oh daddy. Peter was there, John was there, Jesus was there. Jesus said something. And Peter told John, you ask Jesus. Why can't you ask Jesus by yourself? You'll see something there. Alle waren halt They were there. anwesend, aber dennoch hat Simon Petrus sozusagen Johannes gefragt, kannst du Jesus fragen, von wem spricht? Ici, quand on parle, on voit, il y a Pierre qui dit à l'autre disciple de demander à Jésus-Christ qui sera la personne, pourquoi lui-même il n'a pas demandé. Because verse 23, John, how he lived, how he said to people, he loved me. He loved me. It's as if I'm the only one here. He loved, salvation is personal, please. Weil Johannes einfach diese Liebe, die Jesus für ihn hat, bewusst war. Und er hat es so einfach gesagt, als ob Jesus ihn allein liebt. Und deswegen ist Errettung etwas Persönliches, seine Beziehung mit Jesus Christus etwas Persönliches. L'un d'entre les disciples, Jean, lui, il disait toujours que si Jésus l'aime, comme si Jésus l'aimait seulement lui-même. Et c'est pour cela, là, on voit que le salut est vraiment quelque chose de personnel. If you know that somebody loves you and you say it and you know it really. There's no question you cannot ask that person. Wenn du dir sicher bist, dass eine Person dich liebt, dann kannst du dieser Person jede Frage stellen. Du hast da keine Angst, ihr diese Frage zu stellen. No fear. Quand tu es sûr et tu sais, tu es vraiment sûr que quelqu'un t'aime, là, tu n'as même pas peur de demander quelqu'un question. Tu te permets à poser chaque question parce que tu sais qu'il t'aime. Und so sollten wir Christus sehen, weil er unser Vater ist. C'est comme ça on doit voir Jésus-Christ, c'est parce qu'il est notre Père et il nous aime. Praise the Lord. Halleluja. I will go forward now. Verse 25. On va lire 25. 25. He then lying on Jesus' breast said unto him, Lord, who is it? Peter was afraid to ask. Petrus hatte Angst davor. But John asked. Aber Johannes hat gefragt, But they are both disciples. obwohl sie beide Jünger waren. Pierre avait peur, mais Jean, lui, il a demandé, malgré eux deux, ils étaient les disciples. To believe it, to depend on it, to say it out, that say loud, that he loves you so much. Dass wir As ihm if I am sagen the können, only person on earth. He dass loves uns me. liebt. On doit apprendre, So als ob wir die einzige Person hier auf Erden wären. on doit apprendre à lui donner beaucoup de valeur et à avoir une attitude comme si nous sommes la seule personne qu'il aime. Jesus did not only love John, he loved all of them. Jesus hat nicht nur Johannes geliebt, er hat alle geliebt. Parce que Jésus n'a pas seulement aimé Jean, il les a aimés eux tous. But do you believe he loves you? Aber glaubst du, dass er dich Mais liebt? est-ce que toi, tu crois vraiment que lui t'aime personnel? Praise the Lord. Amen.
Jesus answered, verse 26. Verset 26. It is to whom I shall give a soup when I have dipped it. And when he had dipped the soup, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Verse 27. And after the soup, Satan entered into him. Satan entered into him. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Et là, on voit que dès que Judas a reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. You know, Judas have opened the door for he has gone to meet the Pharisees and ask and discuss about it with them. He opened the door. Judas hat sich schon mit den Pharisäern getroffen und abgemacht, wie I don't know if viel you get it. bekommen würde für den Verrat von Jesus. Er And hat the die Lord Tür knows schon that. geöffnet für den Teufel und der Herr wusste das. Judas, lui, il avait ouvert une porte parce qu'il était parti discuter avec les pharisiens. You cannot keep anything Et away là, from c'est him. lui qui a décidé d'ouvrir Nichts cette ist vor personne. ihm verborgen. Et Dieu le savait. Yes, sir. Eine Frage. Mhm. Und zwar hatte Judas schon bevor die hier gegessen hatten, mit den Pharisäern gesprochen, ist Ja. er gegangen und dann It's after he has spoken to them. Yes, we have people discuss it with them. also vorher. Das Ja, war wieder die before Geschichte coming here. erzählt. Okay. You get it. It was already a done deal. Das war schon getan. C'était une chose déjà décidée parce qu'il avait déjà discuté avec les pharisiens avant de manger. And after the soup, Satan entered into him. Then said Jesus unto him, that thou doest, do quickly. What you are planning to do, Was du tun willst, do it very das fast. tu bald. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. You know, later in Acts 1, verse 12 to 16, they now choose somebody to replace Judas. I hope you know that. In der Apostelgeschichte Amen. musste dann später jemand die Position von Judas ersetzen. Ja, Wenn dann jemand anderes gewählt. Et après, ils ont, en acte des apôtres, ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui a remplacé la place de Judas. People always think that if you are chosen, you can never fall. It's a Leute big denken, lie. wenn du auserwählt bist, kannst du niemals fallen. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on t'a choisi, tu peux jamais retomber. Judas was chosen, but he fell. Judas war auserwählt, aber er ist gefallen. Mais Judas a été choisi, mais il est tombé, il a eu une chute. Praise the Lord. Amen. Maybe we'll go there later. Amen. Where Jesus said it could have been better, you were never born. Und auch die Stelle, wo Jesus zu Judas sagt, es wäre besser, wäre er niemals geboren. Et il y a un passage biblique où Jésus dit à Judas, ça allait être mieux si tu n'avais jamais été né. Judas was having freedom of choice. Judas hatte einen freien Willen. Are you getting Judas it? avait la liberté de To choisir. choose never to do it. Zu wählen, es niemals zu Il tun. pouvait aussi choisir de ne jamais le faire, de jamais trahir Jésus. Beware how you solve the problems. Nehmt euch in The Acht, problem of money, wie the problem ihr of things. Probleme löst, How wie to ihr solve it. Geldprobleme löst, C'est wie pour ihr cela qu'il faut- emotionale Probleme löst. C'est pour cela qu'il faut on doit faire attention comment on choisit de résoudre nos He was hungry problèmes. of money. Er war durstig nach Geld. Oui, il avait le problème, il avait Are you envie getting d'argent. it? Praise the Lord. Du coup, ça me- And that's why your desire is not how you, it's not getting, it's how you get it. Es geht nicht darum, dass du es hast, sondern wie hast du es bekommen. Il ne s'agit pas de comment tu as eu cet argent, mais c'est pas important que tu puisses avoir l'argent, l'important c'est comment tu as eu cet argent. I want to have children, I want to marry. It's not, now, I always say, if you want to marry, even 10 wives, maybe in 6 months, or let me say, you know, you go to Google, you just see them. Hey, Googleator will help you. Googleator will help you to get all of them. You know, it's so simple. Ich sage es, It's not it's not getting it. It's how you get it. es geht nicht darum, es zu haben, sondern wie bekommst is du not es. Christ, Weil it's Satan. heutzutage, jeder kann heiraten innerhalb von einer Woche. Es gibt verschiedene Apps, es gibt verschiedene Seiten, See, wo to du have children is a anmelden big deal kannst to und dann marry. kriegst du die Sache. Oder auch genauso wie mit Kinder bekommen.
Es sind grenzenlose Möglichkeiten gibt's heutzutage auf der Welt. L'important, c'est pas important que tu puisses avoir une chose. L'important, c'est que comment tu l'as eu. Parce que, par exemple, ce monde ici veut toujours être marié, mais est-ce que la façon que tu es marié, c'était la voix de Jésus-Christ, c'était la voix de Dieu? Parce qu'à l'Internet, tu peux te marier à chaque personne que tu veux, tu peux avoir des enfants comme tu veux, mais c'est pas la voix de Jésus-Christ. And that's why our joy should not be I have a child, I have a wife, it should be I have Christ. Deswegen unsere Freude sollte nicht darauf liegen, dass wir einen Ehepartner haben, dass wir Kinder haben, dass wir ein Auto haben Unbelievable, they all have them. und ein Haus. Weil Even more than you. Kinder dieser Welt haben das sogar vor dir schon gehabt. C'est pour cela notre joie, ça ne doit jamais être oh, j'ai des enfants, j'ai un mari, je suis mariée, j'ai ceci, cela. Notre joie, ça doit être qu'on a Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la source de tout. What they don't have is Christ. Aber das, was sie nicht haben, erzähl ihnen davon, Jesus Christus. Are you Parce getting que it? ce monde aussi a beaucoup des histoires, plein de choses, mais ceux qui n'ont pas, c'est Jésus-Christ. You know, Mercy, my daughter here, and all of you, please let it be God's way. Und Let it be Christ. ihr alle, lasst zu, dass es Christus ist, dass es der Weg von Christus Il ist. faut qu'on puisse If permettre. people don't marry for life, it doesn't matter. All you need is Christ. Let it be Christ Was du forever. brauchst, ist Jesus Christus und das für immer. On Amen. doit apprendre à voir seulement Jésus-Christ, que les choses de ce monde ne doivent pas être. And you have to be proud of Him. Du solltest stolz On auf doit ihn être fier sein, de Jésus-Christ, même That si on somebody can se live marie like Him. pas. dass jemand so leben kann. Amen. It's not living to satisfy your lust. People live, they are not married, but they still satisfy their lust. Und ich meine nicht, But you, that you are satisfied is Christ. People should want to know you. Amen, amen. uns geht nicht darum, nicht verheiratet zu sein, aber deine Liste dennoch andersweitig zu befriedigen. Durch, keine Ahnung, Selbstbefriedigung, durch Einkaufen gehen, durch andere Sachen. Sondern es geht darum, dass du deine Erfüllung allein in Christus findest. Und so einen Menschen sollte man kennen wollen. On doit être une personne qui est totalement, qui a sa satisfaction seulement envers Jésus-Christ et pas envers la chair, que tu puisses être satisfait parce que tu as des histoires que ce monde a. Amen. Judas was chosen, but he failed. Judas war auserwählt, aber er ist gefallen. Judas a été choisi, mais il est tombé. He had freedom of choice. Er hatte den freien Willen. Il avait la volonté de choisir. Amen. If not, it could have been wrong of Jesus to say, woe unto you, Judas. Weil sonst wäre es falsch It could have been gewesen, better, and we will go there later. dass Amen. Jesus ihn für etwas anklagt, was er da schon vorprogrammiert hat. Amen. I'm coming short. Guck mal, zum Beispiel, ich habe dich zum Dieb gemacht und mach dich fertig dafür, dass du ein Dieb bist. Das macht keinen Sinn. Du hast mich doch so gemacht. What is Ich that? habe den Zusammenhang nicht Jesus verstanden. Jesus hat Judas auserwählt. Ja. Und Judas hat sich ja beim freier Wille, ihn zu verraten. Genau. Und Jesus hat ja auch gesagt, dass zu ihm später es wäre besser gewesen, Maybe let us go dass du there now, niemals so that you geboren wärst. understand it. Weil das, Let's was go du there. jetzt Matthew erlebst, stimmt. 26. Ja. Und es macht ja keinen Sinn, dass Jesus das sagt, wenn er ihn schon von ganz Anfang an dazu bestimmt hat, das zu I'm tun. coming short. Verstehst du, was ich meine? Sonst würde We'll er go there later. Ich bringe dich ja nicht dazu Ja, jetzt zu habe ich stehlen, verstanden. Ich um habe dich den danach Zusammenhang fertig nicht zu machen. verstanden. Ja. Genau. Yes, Shant. Nur ganz kurz, because we read verse 27 where it says that the devil run into Judas, but did he still had a chance to choose Christ if he wanted to? Because when the devil was talking behind Peter, God prayed for him. Jesus said, I have prayed for him, for you. ah, Even Peter have to choose. yeah, Because he denied Jesus Christ 3 times. yeah, But he still chose to follow him. Er hat Buße getan. Judas, he betrayed Jesus Christ. That he betrayed Jesus Christ, somebody must do it. But he went and killed himself. but he could have come to He could have even still come to Christ. Même You Judas. understand yeah, me? yeah. If to betray somebody, they are all the same. God even see all sins as the same. You understand? So, the chain reaction is what you will not like. Repentance. Ils ont expliqué que malgré tous les choix qu'ils ont fait de trahir Jésus, même parce que même Pierre aussi, il a aussi trahi Jésus, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus.
lui aussi, il avait le choix de continuer dans ce chemin ou de se repentir. Et lui, il s'était repenti, c'est pour cela Jésus l'avait pardonné. Et on voit qu'il a fait aussi un grand travail. Mais par exemple, Judas, lui, il n'avait pas choisi de se repentir. Lui, il a fui, il a eu peur et il est parti se tuer lui-même encore. You want to C'était ask son questions? choix. Also meine Frage ist sozusagen, weil immer bevor was passiert, ne, Mhm. warnt ja Gott die Menschen, also bei jedem, sei es Yeah, yeah. All Pharao, of us, yeah. Pharao, wir selber, aber auch Judas. Mhm. Also dieses Warnen zeigt ja im Prinzip, dass du jetzt die Wahl hast, Mhm. dich gegen oder That you choose him, you choose Christ. You choose his voice. That's all. He warned you against choosing the other side. He warned Adam. Don't eat the fruit. If you eat the fruit, you will surely die. That's warning. The message here we preach here is always warning message. That's the message. If you just look at the warning message, because the days are evil. The outside, there's no example of Christ outside. The people you move with outside, they don't have Jesus Christ. He said, get out of them, they will take you away from it. All these are warning messages. You understand me? He did not say get out of the world. He said get out of them. You can live without them. But it's as if you cannot live without them. Is somebody getting it? They will take you away. It's a matter of time. It's 12 programs. Satan programmed him. So with Christ is a system. With Satan it's also a system. It's one stage, one step by step. It's from one stage to another. Yes. It's still based on choice, your own personal choice, individual choice. Like I said in the beginning, the devil is there roaming about and he's always knocking. That you are here today, so many times he has come to knock, to say, why must you go today? Can't you say you come on Wednesday? He's knocking. By Judas, he knocked. And Judas opened the door. Satan keep knocking. Praise the Lord. It's a choice. Amen. It is a choice. You know, some of us we come on Wednesday, we come on Sunday. Some later, you no longer come on Wednesday. It's a choice. Gradually, you are sleeping. You know, for Satan to steal, kill, and destroy, it doesn't take something big. It takes little by little drop of water. It's now big ocean. That's what Satan does also. If you want to take you away, it's just little by little. You know that if it is big, you will notice it. It's like if you want to kill a frog. You know what is a frog? If you put it inside cold water, put it on the fire, let it be like a warm gradually. The toad will not jump out. Before he dies, he will not even know. But if it is so hot, the pot is hot, you just jump out immediately. But if the water is cold, he will jump. Before he died, he will not know. That's the trick Satan always uses for people. Little by little, I'm having little relation. No, we only meet once in a month. We only meet once in 3 months. We only, a little shit inside your food. You will not like it. We only meet once in a year. You meet Satan once in a year. It's better you don't even meet him forever. On doit faire attention en fait. Genau, der Teufel ist halt, er arbeitet halt geduldig und genau, ne? Und er ist halt auch, wenn er seine Sachen macht er sie natürlich nicht dumm, er ist halt schlau, weil er halt auch noch immer diese Schlauheit noch von vorher hat, ne? Diese Listigkeit, diese Intelligenz, uns halt hinters Licht zu führen. Und genauso wie wenn du einen Frosch töten willst, kochst du nicht heißes Wasser und schmeißt dann den Frosch da rein und kochst ihn und der ist dann tot, sondern du badest ihn in schönem warmem Wasser und das Wasser wird immer heißer und heißer und er merkt gar nicht, wie er langsam kocht und stirbt. Und so ist es auch bei dem Teufel. Er macht nutzt kleine Dinge, um uns halt dann zu Fall zu bringen. Ne? Und auch nochmal, was Papa gesagt hat, das Thema von freiem Willen, ne? Dass diese Geister sind überall und sie haben überall Zugang, aber wir sind die Leute, die entscheiden, ob die in unserem Leben Zugang haben und nicht, wie lange sie Zugang haben in unserem Leben und wie lange nicht. Das ist immer noch unser freier Wille und so war das halt auch bei Judas. Er hätte halt auch nach diesem Verrat umkehren können, aber er hat es nicht getan. Dieser Verrat war so krass, dass er halt sich einfach das Leben genommen hat, weil er einfach darauf nicht klar kam.
Aber bei Simon Petrus beispielsweise, er hat diesen Verrat getan, er hat auch bitterlich geweint und hat es auch bereut, aber dennoch ist er umgekehrt und ist wieder zurück zu Christus gegangen. Ouais, je vais nicht. Le diable, par exemple, lui, quand il fait ses histoires, il fait ça peu à peu, parce qu'il sait que quand il va le dire faire quelque chose brusquement, tu vas remarquer ça et tu vas fuir. Mais quand il fait quelque chose, il le fait toujours avec patience aussi. Et par exemple, tu te dis, je ne veux pas venir à l'église mercredi, et puis tu oublies, tu viens pas aussi dimanche, et puis après tu ne viens plus jamais à l'église. Donc c'est le diable qui fait des histoires graduellement, et c'est nous à choisir si comment on appelle, le rencontrer ou pas. Ouais, rencontrer ou pas. C'est mieux d'être fort et de résister même aux petits rencontrements qu'on aura avec le diable. Et c'est pour cela, was hat Papa nochmal gesagt? Die Geister, die du reinlassen kannst und wo du den freien Willen hast, diese Geister akzeptierst in deinem Leben und die verweigerst. Donc c'est un choix qu'on doit faire chaque jour, d'accepter ces esprits ou pas. Praise the Lord. Halleluja. You know, people believe that, at first people say that it must be Judas. It must not be Judas. Es gibt Leute, die sagen, es muss C'est big là. Judas sein, aber es ist eine Lüge. Il y a des gens qui Could pensent have been que ça Peter. devrait être Judas, mais ça ne Or devrait pas James, être or John that Judas. betrayed him. Ça If peut they être allow chaque it. autre disciple. Amen. Ja. Es hätte auch ein anderer sein können, hätte ein anderer es zugelassen. What about Lucifer? Was mit Luzifer? Et Lucifer, Those that believe that it must be Judas. It has been programmed that it must be Judas. Was it programmed also that Lucifer rebelled against God? War es auch vorprogrammiert, dass Luzifer gegen Gott No, rebelliert? never. Nein. c'est aussi programmé que Lucifer doit révéler contre Jésus. C'est pas vrai. Er schafft keine Marionetten des Teufels, er schafft keine Leute, die sich gegen ihn stellen, bewusst. Lui, il choisit, il va jamais créer quelqu'un pour travailler pour le diable ou pour rébeller contre lui. Everything he created, they all have freedom Alles, of was er choice. erschaffen hat, hat einen freien Willen. Chaque chose que Jésus-Christ a créée a une liberté de choix. And that's why your choice is very important. Deswegen ist seine Entscheidung sehr What you wichtig, choose. was C'est wir pour cela wählen. notre choix, c'est vraiment important. Judas had freedom of choice. Judas hatte einen freien Willen. Judas aussi avait une liberté de choix. If not, Jesus will be wrong with this verse. John 6:70. We were there. Go back there again. Johannes 6. Jesus will be wrong On with va this verse. rentrer Could have vers been, Jean 6. and one other place we go there also. John 6:70. Look at what he said again. Jean 6, 70. Jesus answered them, have I not chosen you 12? He chose the 12. Er hat die Do 12 you auserwählt. see that? It's not the devil that chose Judas. Nicht der That's Teufel different. hat Judas auserwählt. Ici, on voit que c'est He Jésus. said, one of you is a devil. So if it was to be programmed, it could have been wrong for Jesus to call Judas a devil. Are you Das getting heißt, something? wäre es von Jesus vorprogrammiert gewesen, wäre es falsch für ihn, einen Teufel zu nennen. C'est pour cela, ici, on voit que Jésus avait choisi les 12. Et pourtant, il a dit, malgré je vous ai choisi, il a dit que un de vous, c'était un diable. Ça allait être mauvais s'il disait ça. Praise the Lord. Halleluja. You know that Satan is looking for who to devour. Wir wissen, dass der Teufel nach Opfern sucht, die er zerstören kann. On sait que le diable est en train de chercher quelqu'un à dévorer. Amen. And if you go to Matthew 26, look at what Jesus said also in Matthew 26. Matthew 26. Matthäus Si on 26. regarde ce qu'il a dit à Matthieu 26, It means Judas opened the door for Satan to come in. Das heißt, Judas hat dem Teufel die Tür geöffnet, um reinzukommen.
Il est écrit que c'est Judas qui a ouvert la It porte. was not God that made him so. Das war nicht Gott, der ihn so C'est gemacht pas Dieu hat. qui lui a créé. Matthew comme ça. 26, verse 24. Matthäus 26, Vers Here is somebody that Matthieu is something 26, here. 24. He said, the Son of Man goeth as it is written of him. But woe unto that man, by whom the Son of Man is betrayed. Are we seeing it here? It had been good for that man if he had not been born at all. Are you Matthäus getting 26, something? 24, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für ihn jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Il est écrit, certes le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que l'Écriture annonce à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit. Il aura mieux valu pour lui d'être n'être jamais né. You see it? Yes, sir. Ich habe eine Frage, ne? Mhm. Zu das, was Jenny hier gesagt hat. Hier steht ja, verflucht sei er, ne? Also gut, es wäre besser, wenn er nicht geboren wäre. Yeah. Aber bei dem It's better anderen, you don't have children than you don't actually go to hell. aber That's the same thing I always say. Aber bei Petrus war es ja nicht so, steht es ja nicht so geschrieben. Also bedeutet, er hatte hier gar keine andere Wahl. Also der könnte doch nicht mehr zurückkommen. I don't understand. Judas zum Beispiel. Mhm. Ich verstehe mal nie. Ja. What is that? Erklär nochmal. Guck mal, hier steht es ja geschrieben, dass es wäre besser gewesen, wenn er nie geboren wäre. Aber wie kann er denn trotzdem Repentance machen? Also wir haben ja gesagt, er hätte This, trotzdem you Repentance machen können. are reading Aber the hier first steht es one. ja. You are reading the last one without reading the first. Read the whole verse 24 as a whole. He said, the Son of Man goeth as it is written of him, that Jesus himself was going to be crucified, betrayed by somebody. It's true. But that person must not be you. You understand me? But woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. Ich glaube, es geht darum, dass die Person, die das macht, für die wird es schwierig sein, überhaupt noch Buße If zu tun, to weil repent, die Sache, die er getan hat, so schwerwiegend ist, he cannot even dass er forgive nicht mehr, himself. dass er sich selbst nicht mehr vergeben kann. Jesus wird ihm vergeben, aber dass du dir selbst vergibst, Ja. danach, wird You know, krass just, schwer. thank you, Darum Shisha. ist es halt. Thank you, In Shisha. der Endzeit, wenn Jesus uns abgeholt hat, dann werden hier ja auch noch ein paar Leute sein. Und die Bibel sagt, dass es immer noch sein kann, dass da Leute wiedergeboren werden, aber es wird übertrieben schwierig. Aber es ist immer noch möglich. Verstehst du, was ich meine? Dass nur, also Jesus hat hier halt schon gesagt, dass für die Person wird es fast unmöglich sein, weil dir selber zu verzeihen, dass du sowas gemacht hast, So Gottes Wort, ne? dafür brauchst du alles, Gott, Christus und den Heiligen Geist. Um halt, weißt du, was ich meine? Dass es halt voll schwer sein wird. Weil Jesus weiß ja schon, was passiert. Jesus wusste ja schon, dass Danach diese wirst du Person nicht klarkommen. wird If dich the wahrscheinlich person can umbringen. repent, but can he repent? Like Mr. Jenny just said it. He said at the end time, when we have left, and if we live after our living with Jesus, and people are still here, people are still going to be saved. But for you to be saved, even for you to forgive yourself that you did not go with us, will be hell for that person. Ja, und genauso wie Janice gesagt hat, dass die Zeit, You get nachdem die Leute entrückt worden sind, die zu Jesus Christus gehören, und man hier ist und zurückgeblieben ist und gecheckt hat, dass das mit Jesus wirklich wahrhaftig ist. Du kannst dann immer noch Buße tun und zu Jesus Christus kommen, theoretisch, aber du musst erstmal darauf klarkommen, dass du zurückgelassen worden bist. Du musst darauf klarkommen, dass du anscheinend die ganze Zeit ein Heuchler warst. Auf die Sache musst du erstmal klarkommen und dann wieder Buße zu tun. Wir haben uns schon für weniger fertig gemacht. Wir haben schon für weniger gedacht, dass Jesus uns nicht verzeihen kann. Für weniger haben wir uns kaputt gemacht selbst. Geschweige denn, in so einer Situation nochmal Buße zu tun und dann zurückzukommen. Praise the Lord. Halleluja. Yeah. Also dann nochmal die Frage, was dein Motiv dann in dem Zeitpunkt dann sein wird. Okay, willst du einfach nur gerettet werden, okay, weil du nicht dann einfach zurückgeblieben bist, sondern einfach, oder halt wirklich halt um eine Beziehung zu Christus zu haben. Elias, wolltest du noch was sagen? Nee, das war genau das.
das, was Mercy auch gesagt hat. Also es geht... We are turning this church into Bible study. No problem. Let us just learn. Okay. Amen. Es gibt einfach Menschen, also jede Sünde vor Gott ist ja gleich, aber es gibt Menschen, die sagen, oder es ist für Menschen leichter, Buße zu tun, wenn die nur einen Bonbon geklaut haben, als wenn die Menschen umgebracht haben, weil die denken sich, die Gnade von Gott kann doch nicht so groß sein, dass er mir verzeiht. Ja, genau. Und das ist es dann. The problem, yeah. That's why people cannot even forgive themselves. They say, if I'm the one, I will not even forgive myself. Talk less of God that is. And they don't know that God's mercy endureth forever. Amen. Ja, und diese Leute wissen halt nicht, dass die Gnade Gottes für immer währt. Ja. Just to add to it, Judas, if Judas was one who betrayed Jesus Christ. If we had 3 or 4 people who betrayed Jesus Christ, do you know, I'm trying to make this point again, that a lot of things has to do with individual. Yeah. Self. It's an individual issue. If you don't know that, then that's a problem. Please know that if we had 4 or 5 Judas, different people, one is Judas, the other one, who betrayed Christ, do you know that not all of them would have committed suicide? No, that is the same thing we are saying. So that's what I'm trying to say. Self. God loves repentance. He loves repentance, no matter how big it is. The world, when I say the world, the normal flesh doesn't like repentance. They will prefer that person that killed himself. They will pity that person that committed suicide to that person who now came back to repent. Yeah, it's true. Und ich übersetze kurz, was Papa gesagt hat. Also, dass wenn beispielsweise 5 Leute Judas wären, es gäbe 5 Jünger, die Judas gewesen wären und die Jesus verraten hätten sich wahrscheinlich nicht diese ganzen 5 Leute das Leben genommen. Ne? Einige von ihnen hätten sich das Leben genommen, andere hätten wahrscheinlich Buße getan. Aber was halt krass ist auf dieser Welt, dass die Leute mögen Buße halt nicht. Den Leuten ist es dann sogar lieber, dass jemand sich das Leben nimmt, weil wenn sich jemand das Leben nimmt, heißt das ja anscheinend, dass er wirklich verstanden hat, was er Böses getan hat. Na, das ist ja eine gerechte Strafe. Und das geht auch nach an Ich. Ja, und the person that committed suicide is still based on the Ich. Aber es ist halt immer noch... So tell people, don't you know now that I'm this to Ja, und natürlich ist das immer noch halt, immer noch dann selbstsüchtig. Ne? Immer wieder noch dieser Geist vom Selbst, der da halt durchscheint. Kann ich kurz Mama was erklären? Achso, ja, ich dachte, du willst nicht mehr. Okay, kann du versuchen, okay. Weil die Leute, ja, ich nehme es auch auf, ne? Achso, okay, ich dachte, du bist raus, okay. En fait, bref, ils ont dit que, en fait, on doit comprendre que même si une personne fait quelque chose de mal, par exemple, quand on vole quelque chose et par exemple, on tue quelqu'un, c'est difficile à se pardonner de soi-même. Là, quand tu voles quelque chose, c'est facile à faire une repentance, à te repentir. Mais quand tu tues quelqu'un, par exemple, là tu as des difficultés. Il y a quelque chose, il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes et ils se commencent ils se suicide aussi, ouais. Oui, se suicident. Et puis c'est pour cela que papa a dit aussi, ce suicide-là, c'est aussi basé sur toi-même. Tu te vois aussi toi-même. Tu penses que ton repentance, ça se voit pendant que tu te tues toi-même. Mais Dieu n'aime pas une repentance comme ça. Lui, il veut qu'on puisse venir vraiment humble vers lui et dire pardon malgré. Et donc ça signifie que même Judas, lui aussi, au lieu de se tuer, de se suicider, il avait la possibilité de partir encore vers Jésus-Christ et dire, et je sais que tu as dit que c'est quelque chose de grave, mais lui-même, il n'a pas pu se pardonner lui-même. C'est pour cela ici, il est écrit que maudit la personne qui va le faire, parce que c'est toi-même, c'est ta propre conscience qui va te tuer à la fin. Parce que moi, je pensais qu'il était déjà prédestiné à mourir, parce qu'il est aussi écrit ici que la personne aura du mal, mais le mal était que c'est ta propre conscience qui te tue. C'est pas la volonté de Dieu qui te tue. Voilà. Ich habe noch eine kurze Frage zu dem, was wir gelesen haben und auch in Verbindung mit dem, was Poppy gerade gesagt hat. Because we read verse 24.
this is also where Judas already opened the door for the devil. So he was already also discussing, ne? Okay, weil der Vers danach, dann fragt ja Judas noch, der sagt ja noch, Rabbi, ja bin ich es. Also, weil vielleicht, also ich habe mir gedacht, wenn er das nicht wusste vorher, also warum fragt er danach so? Aber er hat ja auch gefragt, Rabbi, is it me? So nach dem Motto, er weiß nicht, wer es ist. Weil wenn Jesus Christus dir selber sagt, es wäre besser für die Person, wenn du dich umbringst, denkst du ja dann selber, okay, wenn ich die Person bin, dann bin ich auch durch. Also wisst ihr, wie ich meine? Aber er hat ja, also wenn er vorher halt schon die Tür geöffnet hat, dann... Bei Judas darfst du nicht vergessen, dass alleine schon, dass er in der Lage war, das zu machen, weil es ist ja genauso, wie man sagt, die 12 Jünger, die wussten ja alle, dass Jesus Gott ist. Und wie kann dann jemand Gott verraten? Ja. Bei Judas merkst du, dass er hat Jesus gar nicht geglaubt. Ja. Weil sonst wäre er nicht in der Lage gewesen, das zu machen. Aber wenn du wirklich weißt, wer Jesus ist, willst du ja niemals so weit gehen. Ja. Deswegen, ich habe bei Judas halt gemerkt, dass man darf nicht logisch denken nach dem Motto, Herr, bei Jesus hat dir das auch gerade gesagt, weil ich glaube noch nicht mal, dass er Jesus Worten geglaubt hat. Es war halt ein bisschen hier, da rein, da raus. Und selbst die Jünger haben ja nicht gecheckt, dass er Judas meint. Na, weil er hat ja auch gesagt, ich tauche das ein und dem ich das gebe, der ist es. Und er hat es ja auch gemacht. Und trotzdem sagt die Bibel, dass keiner gecheckt hat, dass er Judas meint. Also die haben alle nichts gecheckt. Geschweige denn der so oder so nichts checken wollte. Du verstehst, wie ich das meine? Ja, weil mich diese Frage halt, also wieso fragt er dann, ob er es ist, wenn er eigentlich weiß, dass er es ist. So, deswegen. Praise the Lord. Amen. You know, clear conscience fears no accusation. Wenn du halt ein reines Gewissen hast, dann können dir die Beschuldigungen nichts anhaben. Quand tu as une bonne conscience, That's the problem. les accusations vont pas te faire du mal, parce que tu as une bonne conscience. He knows what he has been doing. Weiß, was dahinter sein So he knows his own desire. kennt seine How he Ansprüche, loves money. wie Geld liebt. How he can do anything to have it. You understand me? It doesn't matter how he gets it, but he gets it. That's what so many their job today. They want to do something. They try it a little bit in God's way. They throw it aside and just do it their own way. Amen. Praise the Lord. Have you Elle dit aussi que notre conscience, c'est ça le problème en fait. Donc même Judas, lui aussi, il savait ce qu'il a fait derrière le dos de Dieu. Il savait qu'il a trahi, mais il a toujours, donc ça se voit aussi qu'il n'avait pas vraiment cru dans son cœur que la parole de Jésus-Christ, parce que il a trahi. Other disciples, they were not even suspecting him. Und andere Jünger haben ihn noch nicht mal nicht vermutet, sondern nicht verdächtigt, genau, verdächtigt. Les autres disciples n'ont même pas suspecté que c'était lui. They were not suspecting him because he was the treasurer. He was the one carrying Jesus' bag of money. Und sie haben ihn wahrscheinlich auch nicht verdächtigt, weil er halt eigentlich sogar für die Finanzen zuständig war. Bankmanager. Er war sozusagen der Bankmanager, also der zuständig war für die Finanzen der ganzen Gemeinschaft, der ganzen Crew. Also wenn ihr The Chosen gesehen habt, dann könnt ihr euch das vielleicht sogar noch ein bisschen besser vorstellen, dass es immer einen gab, der halt das Geld hatte, um es dann halt auszuteilen. On n'a même pas soupçonné parce que il était l'une des personnes qui était responsable pour les finances de Jésus-Christ. C'est pour cela on a le trésorier en fait. Et c'est pour cela on ne pensait pas que lui il était capable de faire quelque chose de pareil. You can see two types of chosen here. He was chosen with the disciple. He was chosen to carry the bag of money. Ja, er war auserwählt, um eines Jünger zu sein, und er war sogar auch noch auserwählt, diesen Posten des Treasurers zu haben, also die Person, die für das Geld zuständig ist. Ici on peut voir aussi que lui il était choisi à être un des disciples et il était aussi choisi à être un trésorier de Jésus-Christ. Donc ça signifie qu'il a été choisi à être à deux postes importants pour Jésus-Christ, mais malgré ça il a échoué. Praise the Lord. Il a décidé son propre vœu. Il a choisi. There is the general choosing. You choose, once you come in, you are chosen. There is another choosing, that the Lord chose you for particular things. Es gibt dieses universelle Auserwähltsein. Wenn du wiedergeboren bist, bist du auserwählt. Du gehörst zum auserwählten Volk Gottes. Aber dann gibt es nochmal das andere, das
individuelle Auserwähltsein, dass du dazu auserwählt worden bist, einen bestimmten Willen in deinem Leben zu erfüllen. Donc il y a deux choix que Dieu a pour nous. Un de les choix, c'est un choix général, c'est d'être son enfant, d'appartenir à son royaume de cieux. Et le deuxième choix pour nous, c'est quelque chose qu'il a pour toi, personnel, pour travailler chez lui, genre comme Judas, lui, son deuxième choix personnel que Dieu avait pour lui, c'était être un trésorier pour Jésus-Christ. Donc nous aussi, on a deux choix qu'il a pour nous. It's like the will of God, the will of Christ for you. There's the general will that you become a living sacrifice. Then there is another will. You get it? So also is this choosing. Es gibt den generellen Willen Gottes für uns alle, nämlich ein Romans lebendiges 12, 1 Opfer and zu 2. sein. Das steht in Römer 12, 1 und 2. Und da gibt es nochmal den persönlichen Willen, den der Herr für dich hat, dass du, keine Ahnung, irgendeinen Beruf ausübst oder irgendwo wohnst oder sonstiges. C'est textuellement comme la volonté de Dieu. Il a deux volontés pour nous. Il a la première volonté qu'on puisse être un sacrifice vivant pour lui, juste pour notre désir que ce doit être Jésus-Christ. Et le deuxième veut que c'est par exemple ton travail, s'il veut que tu puisses être maçonnier ou bien, je sais pas, pêcheur. I don't, it's like I'm here today. I'm chosen Pasteur. to be here. You understand me? To preach the gospel. So, you can choose you to be a preacher, just preaching to people. You can choose you you can even choose you to be a Putzfrau, cleaning. Zum Beispiel, But for some people, I'm coming here. Some people might not even like, they will prefer that of pastor to cleaning or helper, to be a helper for people. Some might not like it, but for me, it doesn't matter the field I am. What matters is that it's coming from Him. Amen. You understand me? I can't be a helper. I can't be a Putzfrau. I can't be a housewife. I don't care at all because I'm not the one even doing the job. He is the one doing the job. Amen. That's what we are to know. The job is not going to be done by you, but by Him. Und genauso auch wie ich, dass ich heute stehe, ich bin auserwählt, eine Predigerin zu sein, ne, für sein Evangelium. Und ich könnte aber auch auserwählt sein, zum Beispiel eine Reinigungskraft zu sein oder auserwählt sein, eine Hausfrau zu sein oder eine Lehrerin oder sonstiges. You are working Aber for es Christ. ist egal eigentlich, in welchem Feld ich auserwählt bin. Hauptsache, ich wurde von Christus geschickt. Ne? Hauptsache, er ist derjenige, der durch mich arbeitet und dass ich nicht selbst arbeite. Elle dit par exemple, elle a été choisie pour prêcher l'évangile de Dieu, mais ça pouvait même être qu'elle puisse être choisie pour être genre une femme de ménage, mais peu importe quel choix Dieu a pour elle, l'importance est qu'elle fait la volonté de Dieu, qu'elle obéisse le choix de Dieu, même si c'est seulement d'être une femme de ménage, mais l'important c'est que ça vienne de Dieu et pas d'elle-même. You must not be a pastor before you preach salvation to somebody. You can be a Putzfrau. Where you are put, you see somebody, you preach to that person. You get it? The first chosen, then the second chosen, they are all there. And we have to know the difference between them. Und du musst nicht ein Prediger sein, um das Evangelium zu verkündigen. Du kannst auch eine Reinigungskraft sein und da an deinem Arbeitsplatz predigen. Ne? Or somebody died, you Yeah. pray for that person to rise up. You can work for Christ in any field you are working for Christ. Yeah. That job, if even you are a doctor, you see yourself as working for Christ and not working for man. Genau, und auch du kannst sogar Kranke heilen, Leute von den Toten auferwecken, in Jesus Namen, egal wo du arbeitest, wenn du, keine Ahnung, wenn du einfach nur eine Sekretärin irgendwo bist, an einer Theke oder sonstiges. Egal wo du bist, deine Erstidentität, ne, als Kind Gottes, du sollst nicht darunter leiden. Ne? Tu dois pas forcément être un pasteur pour prêcher ou emmener les gens vers Dieu. Tu peux être même une femme de ménage, tu peux être même un docteur, tu peux être n'importe qui, mais le premier vœu de Dieu, qu'on puisse se soumettre à lui et à faire son travail, ne doit jamais être négligé, voilà, merci. Ne va jamais être négligé. En fait, tu peux être partout où est-ce que tu vas être, tu vas continuer à prêcher la parole de Dieu et continuer à emmener les gens vers lui, vers son royaume. You know, this place even helped me to know that this man is already in hell. That's Judas. Und Jesus said it could have been better he was not born. Und diese Stelle hilft mir auch zu erkennen, dass diese Person in der Hölle ist. That is over. Jésus a dit que c'est même mieux qu'il ne puisse pas être, ça allait être mieux qu'il ne puisse pas être naître. Et là, ça me fait voir que lui, il est déjà en enfer.
peut être né. Voilà. Ça me fait voir qu'il est déjà en enfer. Praise the Lord. Halleluja. So also is Pharaoh. Genauso ist auch der Pharao. He had freedom of choice. Er hatte auch einen freien Willen. Comme le pharaon, lui aussi, il avait aussi une liberté de choisir. Even to be there for God's people. Auch für Kinder da zu sein, für Kinder Gottes da zu sein. Amen. That you are in a big position does not mean you maltreat people. Weil du eine hohe Position hast, heißt das nicht, dass du Leute dann misshandeln darfst. Juste parce que tu as une grande position, ça signifie pas que tu dois maltraiter les autres personnes. Joseph was once in that big position in Egypt. Josef hatte auch But eine you große know, you can Position. see that he was working for God. Aber hat dennoch für Gott gearbeitet. Quand on voit Joseph, lui aussi, il avait une grande position, mais il a travaillé pour Dieu. Und kein Werkzeug des Teufels. Praise the Lord. Il n'a pas été utilisé par le diable. There's what is different that is called the promise. Und dann gibt es noch das Versprechen. Il y a aussi la promesse. We will not go Notre chose into qui that s'appelle today la promesse. because that of call and chosen, we are still going to continue with it. But we will go to that of promise later because that one is another topic. Werden wir an einem The anderen promised Tag children, nochmal the genau promised wife, the besprechen. promised husband. Weil das halt auch nochmal ein größeres Thema ist und da geht es halt auch um dieses versprochene Ehe oder versprochene Kinder oder sonstiges und darauf werden wir an einem anderen Tag nochmal Le thème de mehr promesse, eingehen. on va y en parler prochainement parce que c'est aussi beaucoup. Praise the Lord. Halleluja. We still have some few minutes. Then let me quickly go through some few things with you here. Amen. What Christ called trust and what man called trust are two different things. Was Christus Vertrauen nennt und was Menschen Vertrauen nennen, ist nicht gleich. C'est que Dieu appelle confiance et c'est que l'homme appelle confiance, ce sont deux choses différentes. So also, what he called order and what man called order, they are not the same. Order. Genauso wie Ordnung. Was Jesus Ordnung nennt, was diese Welt Ordnung nennt, ist auch nicht gleich. C'est que l'homme appelle ordre et c'est que Dieu appelle ordre, ce sont deux choses différentes. Amen. Ordnung. Ordnung. Order. Ordnung. In English, Ich hab jetzt order. gedacht, Befehl. Hier ist das gleiche Wort. Ist das Ja, Ordnung. Das alles ist in Ordnung. Ja. Alles ist in Das ist aber Ordnung. das gleiche Wort. Also das gleiche Wort für Ordnung und für Befehl. ein Befehl ist das gleiche. Okay. Oder eine Bestellung. Oder Ordner. Genau, es gibt so Mehrwörter. Oder? Oder Koyuka miteinander. Also ein Wort, zwei Bedeutungen. I will quickly help you to know this because it's still, he said we should know this very place also before we go further. Amen. Amen. As time, because of the few minutes we still have, we are still going to continue with the chosen. Amen. What is that? No. Just as the Lord wants us to know that there are two worlds on earth, so also he wants us to know that before the fall of man and after the fall, they are not the same. Genauso wie der Herr möchte, dass wir wissen, dass es zwei Königreiche auf dieser Welt gibt, genauso möchte er auch, dass wir wissen, dass vor dem Sündenfall ist die Zeit anders gewesen als nach dem Sündenfall. Comme Dieu veut qu'on puisse comprendre, comme on sait déjà qu'il y a deux royaumes dans ce monde, il veut aussi qu'on puisse comprendre qu'il y a une différence entre avant la chute de l'homme et après la chute de l'homme. Before the fall, God was not having any sin in mind towards us. He did not see us as a sinner. Vor dem Sündenfall hat Gott uns nicht als Sünder gesehen. Avant la chute de l'homme, Dieu ne voyait pas comme des pécheurs. He created Adam perfect without sin. Er hat Adam vollkommen perfekt erschaffen ohne Sünde. Il avait créé Adam parfait sans péché. And Adam also, after the fall, as Adam became sin, he became a sinner. Und nach dem Sündenfall wurde When he disobeyed God. aber Adam zum Sünder. Et après la chute de l'homme, Adam est devenu un pécheur. And Adam also lost God's original intent, motive, and purpose. Und nach dem Sündenfall hat Adam
sogar den Zweck und das Motiv und den Willen Gottes verloren. Quand Adam a désobéi, il a perdu l'intention de Dieu envers lui, la volonté de Dieu envers lui et le motif de Dieu. Genau. In Revelation, Jesus is called the King of Kings. In Offenbarung wird Jesus der König der Könige genannt. La Bible est écrit que Dieu est le roi de rois. You know, Jesus is a king. Jesus ist König. Jésus est le roi. And what belongs to Jesus belongs to Und us. was Jesus gehört, gehört uns. Et ce qui appartient à Jésus. If ça he nous is a appartient king, aussi. we are kings. Wenn er König ist, sind wir das auch. Parce que quand il est vu qu'il y a un roi, If nous you aussi, nous sommes un belong roi. to him. Wenn wir zu ihm Mais gehören. seulement si on appartient à lui. Amen. Amen. And you cannot be a king without a territory. Und du kannst kein König sein ohne ein On ne peut pas Territorium. être un roi sans un territoire. Is somebody getting it? Amen. You cannot rule without nothing. Wir können nicht regieren ohne eine Regierung. On ne peut pas régner sans rien. Amen. Amen. And that is one of the reasons he gave us the Holy Spirit. Und deswegen gab er uns den Heiligen Et Geist, c'est pour cela qu'il nous a donné le To rule. Saint-Esprit. um zu Pour regieren. régner. Amen. Amen. That we are able to rule Dass wir in der Lage sind zu as he regieren, wants us to so rule. wie er es möchte. Parce que là, avec Sein. le Saint-Esprit, on est capable de régner comme lui il veut qu'on puisse régner. Because Satan wants you to rule also. Denn der Teufel will auch, dass wir regieren, As he also wants you to rule. That's how Satan wants you to rule. so wie er. Parce que le diable aussi veut qu'on puisse régner, mais comme lui il veut. Amen. There's something here he gave me so that to help us to continue with the call and the choosing. Let us go to John 3 On and va, see where we can. on va lire Jean 3. John 3. Johannes 3. Praise the Lord. Halleluja. Thank you for the reminder that we have. I don't even remember it. Such a time out. Amen. If you look at John 3 from Johannes verse 3, 1, Vers 1. Jean 3. you know, you here we help you to know that having a religion is not having Jesus. Es zeigt uns, dass eine Religion zu haben, heißt nicht Jesus zu haben. Ce passage nous fait voir qu'avoir la religion, ça ne signifie pas avoir Jésus-Christ. Is somebody getting something here? This is a religious leader. Du bist ein religiöser Leiter. His position was so high. Deine Position war so So erhoben. high. Ici, il y avait un homme religieux qui avait une grande position, But without Christ. Aber ohne mais sans Christus. Jésus. And so close to God, Er war Gott so nah, Mais il était aussi si proche de Dieu, but not in the kingdom. aber nicht im mais Königreich. pas dans It's le not there. royaume. Er war nicht da. Jesus said, you are so close, but you are not there. That's what he said to somebody. Jesus hat gesagt, du bist nah am Königreich. Das hat er mal zu jemandem gesagt, dass er nah ist am Königreich, aber noch nicht drin ist. Dieu a dit à cet homme, tu es vraiment si proche de Dieu, mais tu n'es pas dans son royaume. Because if you are really there, you will love what you love and hate what you Aber wenn hate. du wirklich drin You bist, will wirst love du it. das lieben, was er liebt, It und will das not be a hassen, was er big hasst. deal for Parce you que si to repent. Si tu étais dans son royaume, tu allais aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. It will not be hard for you to repent. Es wird nicht hart für dich It will not sein, be hard for you. Ça Buße zu tun. ça n'allait You pas être will love difficile it. pour toi de te repentir. Tu allais même Correction will not be a headache for you. Du wirst es lieben, Buße zu tun, verbessert zu werden, Is wäre somebody getting it? If you are really there, Quand on va- Verbesserungen zu geben, würde dir keine Kopfschmerzen Si bereiten. tu étais là, tu allais aimer d'être corrigé. a lot, they are so close, but they are not there. Viele sind so nah, That's what Jesus aber told nicht to drin. Il somebody. y a beaucoup de gens qui sont Yeah. proches du royaume de Dieu. This mais man ils sont gave pas the dedans. right answer. The right answer to Jesus when Jesus asked him question. Dieser Mann hat Jesus die richtigen Antworten gegeben, als Jesus ihn gefragt hat. Cet homme a donné à Jésus des bonnes réponses quand Jésus lui a demandé. And Jesus said, though you are giving me the right answer, you are so close, but you are not there. Jesus hat gesagt, du gibst mir zwar die richtigen Antworten auf meine Fragen, aber dennoch bist du nah und nicht drin. Et Dieu lui a dit que tu me donnes des bonnes réponses, mais tu es proche, près du royaume, mais tu n'es pas dans le royaume. That's why I have this, you know, sometimes I don't even see what people say. I see beyond that. Deswegen schaue ich Or nicht what they auf write das, out. was Menschen You sehen, get sondern it. ich schaue darüber hinaus. C'est pour cela, moi, je ne vois pas juste ce que les gens disent ou font, mais je vois ce qui se passe derrière ça. Like Peter saying, you will not die, Jesus. It was the right thing.
So wie Petrus gesagt hat, du wirst nicht sterben, Jesus. Das war richtig. Quand Pierre a dit, Jésus, tu vas pas mourir, c'était But Jesus was not just seeing what people will see today. Aber Jesus hat nicht das gesehen, was der Mensch sieht. Mais Jésus What n'a we pas say dit ce que bravo, l'homme go voit. today. Was sie heute He will say befürworten something wird. else. Er wird was anderes sagen. Il n'admire pas ce que le monde admire. Il admire quelque chose d'autre. That something is paint, you know, this the cover Jesus. Don't you see? You better be careful. Nur weil etwas Jesus ruft, heißt es, dass Jesus ist. Seulement parce qu'il y a quelque chose qui dit Jésus, ça ne signifie pas que c'est Jésus ou que ça l'appartient. You know, because Satan knows that if you poison a biscuit, you know, people will die. But if you poison shit, nobody will die because nobody go there to eat. But biscuit, the way, you know, the inside is you know, people cannot see the inside, but the outside is, the paint is Christ Jesus. You know, people, a lot will die. Und They'll be taken away. Teufel weiß, dass wenn er mit etwas, dass er uns verführen muss, damit er uns bekommt, und deswegen wird er auch etwas nehmen, worauf wir anspringen. Ne? Und deswegen wird er halt Kekse vergiften und nicht Mist. Par exemple, le diable, lui, s'il veut, il veut nous avoir, il va par exemple nous empoisonner par quelque chose qu'on aime, par exemple par un biscuit, et il va pas empoisonner une poubelle parce qu'il sait que dans une poubelle, il y a personne qui va manger ça. Et c'est pour ça qu'il ne va pas empoisonner. Donc il va toujours commencer à utiliser ce que toi tu aimes. Out of all the religions, you can see, even before their Christianity, the one closer to Jesus was Judaism. You know that? Von allen Religionen haben wir gesehen, dass das Judentum am nächsten Jesus stand. Si on regarde toutes les religions, les juifs, ce sont les personnes, leur religion, c'est plus proche de la nôtre, de Jésus-Christ. Because you can see that, you know, it was, how do I put this? It's from God, but not from God. Weil es von Gott war, aber nicht von Gott. Parce que ça vient de Jésus, mais c'est pas I don't even know how to explain de it. Dieu. Amen. It's, you know, it's from God, but it's expired. I don't know how to get it. Es ist verfallen. C'est des dieux. It's like expired food. C'est des dieux, mais c'est expiré, ça a Some expiré. of us eat it, but a lot of us don't eat it. Abgelaufenes Essen. Einige von uns essen es immer noch. C'est comme la nourriture qui est expirée, qui est déjà I'll expirée. say something. Il y a beaucoup de gens qui le mangent, mais I think it's in the normalement Praise the Lord. Amen. You know, so if you look at this man, he said there was a man of the Pharisees named Nicodemus. I like this very place. Ich mag diese Stelle über It Nikodemus. will help you to know that you don't even have any religion. Es wird dir helfen zu zeigen, dass du keine Religion hast. quand tu regardes ce passage, tu vas, qui concerne Nicodème, tu vas voir que tu n'as pas de la religion en toi. Because Christ's kingdom, a kingdom is not a religion. Weil ein Königreich ist keine Religion. Parce qu'un royaume, c'est pas une religion. You know, when God created Adam, He did not give Adam religion. He gave him a kingdom. Amen. Als Gott Adam erschaffen hat, hat er ihm keine Religion gegeben, sondern ein Königreich. Parce que quand Dieu a créé Adam, il n'a pas donné à Adam une religion, il lui a donné un royaume. Praise the Lord. Why I'm preaching here, the Lord wants us to, because the chosen and the called, they are all coming from here. So you get it. Amen. Ich erzähle euch das It's jetzt still gerade, part weil of es it. immer You noch are- Teil ist von den It's still part Auserwählten of und it. Berufen- This is the root of und it. Berufenen. Amen. Ça fait toujours partie de notre message. Verse 2. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher coming from God. No one can do, you know, he himself, was he not coming from God? Did he not come from God? Aber dieser Rabbi selbst, er kann doch selber von Gott. Amen. He's saying you are a teacher coming from God. Er sagt, du bist People are ein saying, Lehrer, I know you preach the truth. der aus Do, Gott what gekommen ist. about you? Don't you preach Ici, the truth? Jésus-Christ dit que je sais que tu es Because un sometimes they prêcheur separate qui vient de you. Dieu, Amen. un maître.
For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Amen. Amen. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Praise the Lord. Halleluja. To be born again. Wiedergeboren zu sein. Être né de nouveau. You know, to be born again and to be filled with the Holy Spirit, which one is easier to believe or Es to ist know einfacher zu or to glauben see? oder zu sehen, wiedergeboren zu The sein out of the two. oder die Taufe des Heiligen Geistes. Qu'est-ce qui est plus facile de voir renaître d'en haut ou le baptême de Saint-Esprit? Which of the two is more easier to believe? Was ist davon einfacher zu To glauben? be born again and to be filled with the Wiedergeboren Holy zu sein Spirit. oder gefüllt mit dem Heiligen Quel des Geist zu deux sein? est plus simple de voir? You know, to be born again is more easier to believe. Es ist einfacher zu glauben, dass man You wiedergeboren know ist. why? C'est facile de croire qu'on est né de If you nouveau. are filled with the Holy Spirit, it will be seen everywhere. Wenn du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, werden Zeichen darauf folgen. Are you Si getting tu it? es plein de Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, c'est... Because c'est- salvation is inside your spirit. No one can see it. Weil der Rettung ist in deinem Geist und das kann niemand sehen. Parce que ton salut, c'est dans ton esprit. Baptism of the Holy Spirit brings out what you have in the spirit outside. Aber And die people can see Taufe it. des Heiligen Geistes bringt das, was in deinem They can Geist see ist. you're choosing Jesus and Mais le rejecting, baptême de Saint-Esprit, ça prend ce qui est en toi et te fait rejecting voir the flesh, dehors. rejecting parents. Is somebody getting Weil die something? Leute dann sehen können, wie du dich für Jesus entscheidest und gegen diese Welt. Parce qu'à travers le baptême de Saint-Esprit, Are les you gens peuvent getting it? voir comment tu t'es décidé de Jésus-Christ. You know, here Jesus is saying the little thing to this man. And this man could not even know how to even believe it. He said you have to be born again. Amen. It's easier. It's like Jesus told that man, you know, remember that man, he said, your sins are forgiven. Then stand up and walk. Rise up and walk. Maybe we'll go there too. Amen. Und genauso wie als Jesus gesagt hat, was ist einfacher? Jemandem zu sagen, dass seine Sünden vergeben sind oder jemandem, der lahm ist, der gelähmt ist, zu sagen, steh auf und geh. Et Dieu a dit que même à l'homme qui ne Où qui a dit aux sont-ils? religieux, il a dit qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que c'est plus facile de dire Wiedergeboren zu sein. Warte. Nee, deine Sünden sind dir vergeben. Achso, oder zu sagen, Qu'est-ce- steh auf und geh. Qu'est-ce qui est facile? Est-ce que c'est plus qu'est-ce qui est plus facile de dire que tes péchés ont été pardonnés ou lève-toi et marche à quelqu'un qui Praise the Lord. Ja. Because of what I just explained to you, please go put something here. Go to Luke 5. Let us see Luke 5. On va lire Luc 5. Luke 5, from verse 18. Verset 18. He said, and behold, men brought in a man, which was taken with a palsy. And they sought means to bring him in, and to lay him before him. Verse 19. And when they could not find by what way they might bring him in, because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the ceiling with his coach into the midst before Jesus. And when he saw their faith, you see it, Jesus saw something. Jesus hat etwas gesehen. Ici, on voit Luc saw 5, their faith. 18 Il à a dit un 19 glauben que Jésus gesehen, a vu amen. quelque chose. Il a vu la foi des Please, personnes. if you are reading the Bible, all this, they miss a lot, all these Das alles things. bedeutet etwas. He said he saw their faith, Er hat ihren Glauben gesehen. and that's why he was able to walk. Deswegen war er in der Lage zu Et c'est arbeiten. pour cela qu'il était capable de travailler. Remember what he told that woman with the issue of blood. Your faith made thee whole. Your faith. Genauso wie It's er not the pastor's faith. zu der Frau mit dem Blut I don't know gesagt somebody hat, dein getting Glaube it. hat dich heil gemacht. Même à la dame qui est en train de saigner du sang, Dieu l'a dit, Jésus l'a dit aussi, c'est à travers ta foi que tu as été guéri. If you see how pastors are fighting to do miracles, especially in Nigeria.
To take credit for it. And to take credit for the way, don't do like this. People are just falling down. Don't like this. People. Oh my God. Und wenn wir halt in Länder schauen wie Nigeria zum Beispiel, wo Pastoren unbedingt Wunder tun wollen und es lieben, dass man weiß, dass durch diesen Pastor dieses Wunder passiert, dass sie danach streben, einfach diese Anerkennung und diesen, was heißt Credit, diese They take credit for it, the pastors. Lohn. When it's not even nicht Lohn, sondern sie wollen dafür, Die rühmen sich damit. die rühmen sich damit. Ok. Elle dit par exemple, même il y a des gens qui sont entrés, même des pasteurs en Nigeria par exemple, sont en train de guérir les gens en faisant des miracles et ils se sentent en train de se vanter pour ça. Your faith, and not the pastor's faith. Dein Glaube, aber nicht der Glaube Pastor deines rest Pastors. Normalement, il s'agit dans le royaume de Jésus-Christ, il s'agit de Like ta bondage foi unto them. et pas la foi Like du pasteur. Und die Leute sind in They want to Gefangenschaft, satisfy the weil people. sie sich selbst They und don't diese want to Menschen satisfy anybody. zufriedenstellen wollen. Et les gens sont vraiment dans l'esclavagisme parce qu'ils veulent être ils veulent être leur satisfaction, c'est pas Jésus-Christ. He said unto him, Man, your sins are forgiven thee. Do you see something there? He said, Man, your sins are forgiven thee. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Il a dit, homme, tes péchés ont été He pardonnés. saw their faith and he said something. Er hat ihren Glauben gesehen und darauf was gesagt. Il a vu leur foi et après ça, il a dit. The question we should be even be asking people, do you really believe? Die Frage, die wir stellen sollten, die wir Leuten stellen sollten, Amen. I'm not just praying for them. La question You have to qu'on see demande their aux faith gens, before you even do est-ce something. que Before vous you croyez pray. vous People croyez don't want to just go there and pray. und wir sollen ihren Glauben sehen, bevor wir für Menschen beten. On doit d'abord commencer à voir leur foi avant de prier pour eux. Without faith, they don't have faith, they pray. Sie wollen, dass du für sie betest, aber sie glauben No nicht. wonder Ils veulent people are que tu puisses looking for parler, ways to prier pour eux, mais good things ils ne croient to pas. satisfy the people. Verse 21. And the scribe and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemy? Who can forgive sin but God alone? Jesus is saying, I'm God. Jesus sagt, ich bin Gott. Jésus Amen. dit que lui, il est Dieu. What belongs to my Father belongs to Was me. mein Vater Gott gehört If mir. my Father is God, I'm God. Mein Vater Gott Ce qui ist, dann bin appartient à ich son Gott. père lui appartient aussi. Somebody getting it. Amen. 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 But when, verse 22, but when Jesus perceived their thoughts, he answered, in answering, said unto them, What reason ye in your heart? Whether it's easier to say, Your sin be forgiven thee, or say, Rise up and walk. Just like I asked, salvation and baptism of the Holy Spirit, which of the two is more hard to believe? Genauso wie ich gerade eben gefragt habe, was schwerer zu glauben, Wiedergeburt und die Taufe des Heiligen Geistes. Ici, il a dit, qu'est-ce qui est plus facile, dire que tes péchés sont pardonnés ou dire que lève-toi et marche. Et c'est la même question que je demandais, est-ce que c'est le baptême de Saint-Esprit qui est plus important ou qui est plus facile ou être né de nouveau? If you read it to 26, 27, you see that, Jesus said, He said that you may know something. Wenn wir das Let me weiterlesen, even read it. But that you may know that the Son of Man hath power upon earth to forgive sin. He said unto the sick of the palsy, I say unto thee, arise and take up your couch and go into your house. And immediately he arose up before them and took, they were grumbling for your sins. Your sins is forgiven. sie No one haben can see that. sich gedacht, deine Sünden sind vergeben, das kann auch niemand sehen. The Das kann people auch can see rise up and aber walk. Leute können sehen, dass jemand aufsteht und geht. Que Jésus-Christ puisse dire que tes péchés sont pardonnés, personne ne peut le voir. Mais tout le monde peut voir que quand il dit lève-toi et marche. People just say born again. The baptism of the Holy Spirit, they don't want to go there. Because they know that He revealed. If you really have Him, it will reveal things. Amen. Ja, weil die Leute reden immer wieder über Wiedergeburt, aber wenn du über die Taufe des Heiligen Geistes sprichst, da wollen sie nicht hin, weil sie wissen, dass
Darauf folgt etwas. Le problème est que les gens veulent toujours être nés de nouveau, mais ils ne veulent pas avoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils savent que dès que tu as le baptême du Saint-Esprit, ça va forcément faire voir les fruits de l'Esprit en toi. He said they were glorifying God. Sie haben Gott gepriesen. Ils ont commencé à And verse glorifier Dieu. 26, and they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, we have seen strange things today. Da gerieten sie alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Tous furent saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu et remplis de crainte et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. The same question I asked today, I'm asking now. Salvation and baptism of the Holy Spirit. Which of the two is more easier to believe? Salvation, Errettung ist einfacher zu to be glauben, born again. wiedergeboren zu sein. Le salut est plus facile d'être Plus facile à croire. Plus facile à croire. est plus facile à croire que Praise the Lord. Du Saint-Esprit. Salvation is more easier Errettung ist einfacher le salut zu glauben, est plus facile de croire because no one can see your weil spirit. niemand kann deinen Geist sehen. parce que personne ne peut voir. If you are born again or not, nobody even know. Ob du wiedergeboren bist oder nicht, das kann niemand Parce que wissen. si tu es né de nouveau ou pas, personne ne peut le voir. You may want to follow religion. I don't like stealing so much. My stealing is not so big again. My lying is not my fornication. You might want to follow religion, but Du kannst es vielleicht No one can see versuchen, your religiös spirit. festzumachen, no one can see your name indem du written in sagst, heaven. dass du nicht mehr so viel fluchst und nicht mehr so viel lügst und nicht mehr so viel klaust wie sonst, aber niemand kann deinen Geist sehen. Tu vas commencer à le voir à travers un aspect religieux quand tu vas dire peut-être je ne monte pas et je ne suis pas quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui est dans ton esprit et personne ne peut voir ton esprit. With the true baptism of the Holy Spirit, Mit der wahren Taufe des Heiligen Geistes everybody can see it. wird es jeder sehen können. Mais à travers le baptême du Saint-Esprit, tout le monde peut voir ton esprit. Because you now choose Jesus. Weil du dich jetzt für Jesus Christus Parce que entscheidest. tu choisis de suivre à Jésus-Christ. Amen. You don't love what you love and hate what you hate. Du What wirst das he hates. lieben, was er liebt und das hassen, was er hasst. Parce que là, tu aimes ce qu'il aime et The tu baptism détestes of ce the qu'il Holy Spirit déteste. helps us. Die Amen. Taufe des Heiligen Geistes hilft uns Et dabei. le baptême du C'est helper. Saint-Esprit, ça nous aide à le voir. You know, see things how Jesus it is. Du wirst Dinge so sehen, A wie lot Jesus are sieht. there, they are close to death, but they are not dead. Viel sind nah, I'm aber telling nicht you. drin. Avec le baptême du Saint-Esprit, tu vas commencer à voir les choses comme Jésus-Christ les You voit. better be there, please. Tu vas comme tu Be there. Amen. Amen. Because if you are there, the fruit of the Spirit will be seen in you. Aber In wenn your du da life. drin bist, dann wird sich auch die Frucht des Geistes in deinem Leben manifestieren. Parce que si tu es The dedans, fruit dans of the Spirit, Galatians 5, les fruits 22 and du 23. Saint-Esprit, ça va se manifester en toi. Die Frucht des Geistes in Galater 5. En Galates 5, on dit ça aussi. You know, the unbeliever can see it, but they might not even be able to understand it, but they can see it, that this person is different. Ungläubige Are you können es getting it? vielleicht wollen es There's nicht something glauben, different. aber sie können es nicht verleugnen, dass du anders Parce bist. que même les païens, même s'ils ne veulent pas comprendre qu'est-ce qu'il s'agit à voir le Saint-Esprit, ils vont commencer à le voir, ils vont voir que cette personne, elle a changé, elle n'est plus la même. You know, two brothers can be here. One is choosing Christ, the other one no. And the family, I'm just speaking generally. And the family, one, because they are of the same family, the natural family. The family can choose and say, this one is part of us, the other one not. You can see that one is there, one is not. I don't know if you are getting something. Und Ungläubige, besonders unsere Familie, kann es sehen, kann erkennen, wer sich für Christus entscheidet und wer sich nicht für Christus entscheidet und kann daraufhin auch eine Person annehmen und eine Person eben nicht annehmen. They can see, they know. Vous pouvez même être deux frères et sœurs, deux frères ici à l'église. They know the Un de radicals vous, for Christ. mais votre famille va commencer à dire, mais celui-là, il appartient à nous, et l'autre là, il a changé. Donc tu peux voir même la famille intérieure va commencer à voir le changement de l'un d'entre vous, parce que un a choisi Jésus-Christ et l'autre, oui, il a choisi la religion.
They can see your choice. They can see your value. Sie können deine They can see Entscheidungen your sehen. motive. Sie können deine Motive sehen. Ils peuvent voir ton Ah, choix. Rami. Ah, praise the Lord. Halleluja. We will stop here and continue on. On va arrêter ici, on va continuer la prochaine fois. Wednesday. Praise the Lord. Halleluja. Mittwoch geht's weiter. Amen.